Me llamo Sofia Ramírez. Tengo 33 años, y hasta un jueves de octubre por la tarde. Creo que las cerraduras de mi puerta principal eran suficientes para mantener a mis padres fuera de mi vida. Estaba equivocada. Cuando entré a la cochera, Roman 6 sucedón gris estacionado en la calle. No me saludaron. No se bajaron. Esperaron hasta cuando la caja envuelta en mi puerta, y luego se fueron manchando. Había una tarjeta blanca metida bajo el listón, 4 palabras escritas con la letra de mi madre. No hagas un escándalo. Debe haber dejado esa caja sin tocar. En cambio, la advertencia me golpeó de la misma manera en que siempre lo había hecho desde que era niña. Como otra orden que se suponía debía obedecer sin cuestionar. La cargué hasta la entrada y corté el listón yo misma. Lo primero que había adentro era una fotografía de mi hijo dormido en su propia recámara. Lo segundo era una leve extra de nuestra casa. Debajo de eso había un sobre grueso, con el membrete de un abogado de derecho familiar. Casi se me doblaron las rodillas. Llamé al 911 antes de siquiera llegar a la segunda página. Dos oficiales llegaron en minutos. Separaron el contenido sobre nuestra mesa del comedor y me dijeron que no tocara nada más. Ese fue el momento en que mi esposo entró por la puerta principal. Se congeló al ver los uniformes, mirar la caja abierta y se puso pálido. Por favor dime que no, susurró. De verdad lo hicieron. Esas palabras me asustaron más que la fotografía, porque significaban que mi esposo sabía algo que yo no sabía. Antes de contarles lo que esos oficiales encontraron bajo el papeleo, y porque mi esposo se veía como si hubiera visto un fantasma, díganme desde dónde están viendo esto, y que hora es donde están ahora mismo. Siempre tengo curiosidad de que tan lejos viajan estas historias. Mi esposo se llama Mateo. En cuanto esas palabras salieron de su boca, los dos oficiales se voltearon hacia él. Yo también. Por unos segundos pareció estar decidiendo si mirar a mí o a la caja. Finalmente señaló el sobre y preguntó si alguien había tocado los documentos de adentro. Uno de los oficiales dijo que no. Mateo tragó saliva y nos contó que, 3 semanas antes, mi padre le había pedido que firmara algo. Dijo que si lo presentaron como un plan de tutela de emergencia, solo por si Mateo y yo alguna vez terminábamos hospitalizados al mismo tiempo. Mateo se había negado. Lo miré fijamente. Nunca me había mencionado esa conversación. Mateo explicó que mi padre, Oscar, lo había acordado en el estacionamiento afuera de su oficina, hablando con ese tono calmado, casi casual, que yo sé cuando está discutiendo algo que aterroriza a todos los demás. Cuando Mateo preguntó por qué era necesario un documento así, Oscar le dijo que mi madre, Renata, creía que yo me había vuelto emocionalmente inestable, y que alguien responsable necesitaba estar listo para intervenir. Mateo le dijo que se mantuviera alejado de nosotros. Oscar solo sonrió y dijo, tal vez tú no seas quien tome esa decisión. Mateo se lo había guardado porque pensó que contármelo rebriría heridas que yo había pasado años tratando de cerrar. Quería estar furiosa con él. Pero esa caja entre nosotros era prueba de que su silencio, y el mío, solo le habían dado a mis padres más espacio para moverse. El oficial mayor se presentó como el oficial cabera y se puso un par de guantes. Debajo del sobre de la corte, encontró una pequeña grabadora de voz digital, una memoria USB, 6 fotografías, un trenecito de madera, y un canillo de peluche que reconocí de inmediato. El tren pertenecía a mi hijo de 6 años, Emilio. El canillo había desaparecido después de nuestra última visita a casa de mis padres, 4 meses antes.
Cuando cabra lo saco de la caja. Un perfume floral familiar floto por el cuarto. El perfume de mi madre. El mismo aroma que solia quedarse afuera de la puerta de mi recámara cuando ella se paraba a escuchar. Por un segundo, agudo volví a tener 16 años. Escondiendo una carta de aceptación universitaria, bajo mi colchón porque Renata ya había decidido a qué escuela iba a asistir. Las fotografías eran peores. Una mostraba a Emilio dormido. Otra lo mostraba comiendo cereal en la barra de nuestra cocina. Una tercera claramente había sido tomada a través de la mala ciclónica detrás de su escuela. Las fechas en las esquinas abarcaban casi 2 meses. En una imagen, un reflejo en una ventana capturaba parte del rostro del fotógrafo. No era Oscar. No era Renata. Era un hombre que nunca había visto en mi vida. El oficial cabrera dejó de tratar esto como una disputa familiar en ese momento. Llamó a un supervisor, solicitó un técnico de evidencia, y preguntó si mis padres alguna vez habían tenido una llave de nuestra casa. Le dije que Oscar nos había ayudado a cambiar la cerradura de la puerta trasera el año anterior. Habíamos cambiado la cerradura del frente después de cortar contacto con ellos, pero nunca llegamos a cambiar la de atrás. Mateo cerró los ojos. Ninguno de los dos necesitaba decir en voz alta lo que hizo significaba. El saber contenía un borrador de petición pidiendo a una corte que le otorgara a mis padres custodia temporal de Emilio. La mayor parte no estaba firmada, pero varias declaraciones adjuntas ya habían sido cuidadosamente preparadas. Según ellas, yo había faltado a citas médicas, había dejado a Emilio sin supervisión, había amenazado a familiares, y sufría episodios impredecibles que hacían insegura nuestra casa. Nada de eso era cierto. Una declaración levaba lo que parecía exactamente la firma de Mateo. Se inclinó sobre la página y dijo, sin rodeos, esa no es mía. Otra página parecía ser una carta de una terapeuta que nunca había conocido en mi vida, describiendo sesiones privadas que nunca sucedieron y recomendando que Emilio fuera retirado de mi cuidado antista, en sus palabras, una crisis evitable. El lenguaje era pulido y clínico, lo cual lo hacía mucho más aterrador, porque estaba construido para sonar razonable. Cabrera preguntó sobre la grabadora. Mateo reconoció el modelo de inmediato. 2 meses antes había encontrado una idéntica aterrada bajo el asiento del copiloto de nuestro auto. Había asumido que pertenecía a un compañero de trabajo con quien había compartido el auto una vez. Pero cuando le preguntó después, el hombre dijo que nunca había tenido algo así. Mateo la había tirado a la basura. Esta tenía una tira de cinta negra en la parte de atrás y una etiqueta que decía Cocina tú. El oficial cabrera la guardó en una bolsa sin encenderla. Cocina dos, dijo, sugiere que podría haber una cocina uno en algún lado. Esa sola frase cambió la temperatura de toda la casa. Los oficiales pidieron permiso para revisar la casa en busca de dispositivos de vigilancia, obvios mientras esperaban al técnico. Dijimos que era inmediato. Encontraron una cámara diminuta escondida dentro de un detector de humo, apuntando directo a nuestra mesa de la cocina. Otro dispositivo estaba colocado detrás de una rejilla de ventilación, en el pasillo justo afuera del cuarto de Emilio. La cámara no estaba conectada a nuestro Wi-Fi. Guardaba las grabaciones locamente en una tarjeta de memoria, lo cual significaba que quien la había instalado planeaba regresar a recordarla en persona. Los oficiales también notaron marcas tenues de rayones alrededor de la cerradura de la puerta trasera. Recordé a mi madre apareciéndose en la kermés escolar de Emilio 2 semanas antes.
Sonriendo como si todo nuestro distanciamiento fuera solo un malentendido temporal. Me había abrazado antes de que pudiera apartarme. En ese momento pensé que solo quería avergonzarme en público. Ahora me preguntaba si Oscar había estado dentro de nuestra casa esa misma tarde mientras él nos mantenía ocupados afuera. El técnico de evidencia fotografió todo. Cabrera nos advirtió que los documentos falsificados por sí solos no probaban quién los había creado. Y que el papeleo de la corte familiar podía redactarse sin llegar a presentarse nunca. Pero también dijo que las fotografías, la leve duplicada, y los dispositivos escondidos, juntos, pintaban un panorama mucho más serio. Nos dijo que no confrontáramos a mis padres, que no publicáramos nada en línea, y que no le dijéramos a nadie lo que habíamos encontrado. Luego preguntó si teníamos algún otro lugar donde quedarnos esa noche. El hermano de Mateo vivía del otro lado de la ciudad, pero nos sentia como rendir nuestra propia casa. Aún así, empecé una maleta para Emilio y otra para nosotros. Emilio estaba en una pijamada de cumpleaños supervisada de un amigo esa noche. Y Mateo arregló que su hermano lo recogiera sin explicar detalles por teléfono. Antes de irnos, Cabrera me dio un recibo de propiedad y me hizo una última pregunta. ¿Sabían tus padres que tu esposo llegaría tarde esta noche? Dice que sí. Renata le había llamado a la oficina de Mateo esa mañana, fingiendo que confirmaba una invitación a cenar. Cabrera miró hacia donde había estado colocada la caja, luego hacia la puerta principal abierta. Pude que esperaran que la abriera sola, dijo. Finalmente entendí el mensaje real escondido bajo ese listón. No hagas un escándalo, no había sido una advertencia para mantener la calma. Había sido una instrucción para mantenerme aislada. Al salir, el técnico salió del pasillo cargando una tercera bolsa de evidencia. Adentro había una tarjeta de memoria con mi nombre y una fecha de 6 años atrás, la misma semana en que nació Emilio. Pasamos esa noche en casa del hermano de Mateo, pero no dormí. Cada crujido en el pasillo me hace imaginar una leve llorando en nuestra puerta trasera. A Emilio le dijimos cuando tuvo si había roto y nos había obligado a salir por la noche. Lo aceptó fácilmente, se acurrucó en el sofá, y preguntó si sus abuelos sabían dónde estábamos. Era una pregunta inocente, pero me dijo exactamente que tan profundo se había metido Renata en su mundo. Le dije que no lo sabían, luego me senté junto a él hasta que su respiración se hizo lenta y perja. Al otro lado del cuarto, Mateo me observaba, la culpa escrita en toda su cara. Una vez que Emilio se durmió, se disculpó por haberme ocultado el acercamiento de Oscar. Le dije que estaba herida, pero que también entendía por qué había dudado. Mis padres habían pasado años entrenando a todos a su alrededor para manejar mis reacciones en vez de confrontar su propio comportamiento. Ese patrón terminó esa noche. A la mañana siguiente, el oficial Cabrera nos llamó de vuelta a la estación. La tarjeta de memoria marcada, con la semana del nacimiento de Emilio, no venía de ningún dispositivo en nuestra casa actual. Contenía documentos escaneados, grabaciones de voz, y fotografías reunidas durante 6 años. La grabación más antigua era una conversación entre Renata y yo en el hospital justo después de que naciera Emilio. Recordaba haber tenido esa conversación. Nunca supe que había sido grabada. Renata me había presionado para firmar una autorización médica temporal mientras yo estaba exhausta del parto. Había dicho que no. En la grabación su voz suena gentle, preocupada. Después de que salí del cuarto, entre la voz de Oscar.
Va entender cuando se de cuenta de lo poco control, que en realidad tiene. Escuchar esa phrase años después, se sintió como encontrar una tranquila bajo un piso que había caminado toda mi vida. La tarjeta también contenía copias de nuestras declaraciones de impuestos, el horario de trabajo de Mateo, el calendario escolar de Emilio, y notas sobre discusiones privadas que Mateo y yo habíamos tenido en casa. La mayoría eran detalles ordinarios retorcidos en acusaciones. Una cita cancelada, con el dentista se convirtió en negligencia médica. Una niña llegando 10 minutos tarde se convirtió en niño dejado sin supervisión. Una fotografía mía sosteniendo una sola copa de vino en una cena navideña fue etiquetada como preocupación por sustancias. Mis padres no habían estado documentando peligro. Habían estado fabricando una historia. Cabrera nos presentó a la detective Lucia Fuentes, quien manejaba casos de acoso y vigilancia electrónica. Fue cuidadosa de no prometernos un arresto. Explicó que los archivos digitales necesitarían autenticación y que los dispositivos escondidos tendrían que rastrear hasta su origen. También nos advirtió que Oscar ya había llamado al departamento él mismo. Alegaba que la caja era simplemente un archivo familiar entregado durante un desacuerdo. Y me acusaba de exagerar por problemas emocionales de larga duración. Incluso había dado el nombre de un capitán de policía retirado, que supuestamente podía dar fe de que tan intachable miembro de la comunidad era. El movimiento era tan predecible que casi me tranquiliza. No había preguntado si yo estaba salvo. Había ido directo a controlar la narrativa. La detective Fuentes recomendó que cambiáramos todas las cerraduras de inmediato, avisáramos a la escuela de Emilio, y solicitáramos una orden de restricción temporal. Nuestra abogada, Valeria Soto, se reunió con nosotros esa misma tarde. Revisó la petición falsa de tutela, y notó algo que el resto de nosotros habíamos pasado por alto. El número de licencia listado para la supuesta terapeuta pertenecía a una profesional real. Pero el nombre en la carta no coincidía en absoluto con el registro estatal. El sello de notaria en la firma falsificada de Mateo también era genuino, excepto que había sido reportado como robado 3 meses antes. Alguien había construido todo este expediente con pedazos de identidades reales, apostando a que nadie lo revisaría de cerca. Valeria nos aconsejó no acercarnos a mis padres para nada. En cambio, redactó una orden formal de CIS, ordenándoles que dejaran de contactarnos, de acercarse a la escuela de Emilio, de entrar a nuestra propiedad, o de extraer a nuestros registros personales de cualquier forma. Mateo quería mandarla de inmediato. Pedí 10 minutos a solas primero. En la sala de juntas, miré esa página fijamente y recordé tener 23 años. Perda en la cocina de mis padres sosteniendo una carta de aceptación a un posgrado a 2 estados de distancia. Oscar la había tomado de mi mano, la había doblado a la mitad, y me había dicho que la familia ya había invertido suficiente en mis pequeños experimentos. Renata había logrado hasta que acepté quedarme cerca de casa. Durante años me dije a mí misma que esa había sido mi propia decisión. Admitir la verdad se siente más humillante que la mentira. Ahora las mismas 2 personas estaban tratando de convertir toda mi vida adulta en otro documento que podían reescribir en silencio. Firmé la orden. Esa noche, la detective Fuentes llamó con el primer gran avance. Un número de serie de la cámara del pasillo se rastreó hasta una tienda local de equipo de seguridad. El comprador había pagado en efectivo, pero las propias grabaciones de vigilancia de la tienda lo mostraban claramente.
Y era el mismo hombre no identificado reflejado en la fotografía de la escuela. Se llamaba Rodrigo Salas, un investigador privado cuya licencia había sido suspendida tras cuellas sobre rastro ilegal. Los registros telefónicos obtenidos mediante una solicitud de emergencia mostraban contacto repetido entre Salas y un número registrado a nombre de la consultora de Oscar. Fuentes nos dijo que no celebramos todavía. El contacto por sí solo no era prueba de conspiración. Y Salas fácilmente podía alegar que solo había sido contratado para observación legal. Luego añadió que los oficiales habían ido a su dirección registrada y encontrado la oficina vacía, desalojada durante la noche. Una hora después, Renata me mandó un mensaje de voz. No mencionó a la policía ni la caja para nada. Dijo que había escuchado que Emilio podría estar faltando a la escuela y se ofreció a recogerlo hasta que las cosas se calmaran. Su tono era cálido, casi tierno. Al final, bajó la voz y dijo, a un juez le va a importar la estabilidad, Sofía. Piénsalo bien antes de hacer ver inestable. Reenvié el mensaje directamente a la detective Fuentes sin responder. Por primera vez en mi vida, no escuché a mi madre como una fugitiva poderosa. Escuché a una mujer leyendo un guión. Entonces llamó Valeria. La petición falsa de emergencia ya no era solo un borrador. Alguien realmente había intentado presentarla esa mañana. Ese intento forzó todo a salir a la luz. Valeria obtuvo una copia del juzgado y descubrió que Oscar y Renata estaban solicitando una orden de emergencia antes de que yo pudiera ser notificada siquiera. Su petición alegaba que Mateo y yo habíamos desaparecido con Emilio tras una crisis doméstica, que la policía había venido a nuestra casa porque yo me estaba comportando de manera irracional, y que mis padres eran los únicos parientes capaces de proveer estabilidad inmediata. Habían convertido nuestra llamada de auxilio en evidencia en nuestra contra. Adjuntos estaban la carta falsa de la terapeuta, la firma falsa de Mateo, fotografías cuidadosamente recortadas, y una declaración de Rodrigo Salas, quien se describía a sí mismo solo como un consultor de seguridad familiar. La petición pedía tutela temporal, acceso a los registros escolares de Emilio, y posesión de las llaves de nuestra casa. Valeria presentó una oposición antes de que el juez asignado pudiera actuar. Como la petición alegaba riesgo inmediato, la corte programó una audiencia de emergencia para la tarde siguiente. La detective Fuentes no podía decir al juez qué conclusiones alcanzaría la investigación criminal, pero proporcionó una declaración jurada confirmando que se habían recuperado cámaras escondidas, una llave duplicada y documentos presuntamente falsificados de nuestra casa. Las marcas de tiempo de la cámara corporal del oficial Cabrera probaban que la policía había respondido a evidencia que nosotros reportamos, no a un disturbio causado por mí. Mis padres llegaron a la corte vestidos como si fueran a un almuerzo de caridad. Renata traía puesto azul pálido y sostenía una carpeta contra el pecho, como un escudo. Oscar saludó a dos abogados en el pasillo, y le asintió a una secretaria que parecía reconocerlo de inmediato. Cuando me vaya, no se vea avergonzado ni asustado. Se vea decepcionado, exactamente de la manera en que solía verse cuando yo llevaba a casa una calificación que él consideraba por debajo de mí. Renata dio un paso hacia Emilio, quien esperaba con el hermano de Mateo más adelante en el pasillo. Pero un oficial de la corte la detuvo por la orden temporal de no contacto. Por solo un segundo, toda su expresión cambió. La dulzura desapareció y algo mucho más frío emergió debajo. Dentro de la sala,
su obligado los describió como abuelos devotos, respondiendo a información alarmante. Llamó a la caja, un intento torpe de compartir recuerdos familiares. Y obligó que las fotografías solo habían sido tomadas para documentar la rutina de Emilio porque mis padres temían negligencia. Describió la leve extra como una vieja que cuido, accidentalmente, entre pertenencias devueltas. Cada violación se conversa en preocupación. Cada mentira se conversa en malentendido. Entonces Valeria colocó las fotografías reales, sin recortar, junto a las versiones adjuntas a la petición. Los originals mostraban marcas de fecha completas y fondos más amplios. Una imagen que mis padres habían etiquetado como Emilio deambulando solo afuera de la escuela mostraba, una vez sin recordar, a Mateo parado a solo unos pasos de distancia to do el tiempo. Otra etiquetada, Sofía intoxicada en una reunión familiar, mostraba un brindis de cumpleaños con otros 6 adultos sosteniendo copas idénticas. El juez preguntó por qué las imágenes habían sido alteradas. El abogado de mis padres pidió tiempo para consultar con sus clientes. Oscar se inclinó y le susurró algo, pero Renata interrumpió. Se puso de pie y dijo que podía explicarlo. El juez le ordenó sentarse a menos que se le llamara. Ella siguió hablando de todos modos. Dijo que yo siempre había sido impulsiva, que Mateo era débil, y que alguien tenía que planear responsablemente para el futuro de Emilio. Insistió en que la familia no podía simplemente esperar a que yo colapsara. Valeria preguntó si Renata alguna vez había autorizado a alguien a entrar en nuestra casa. Su abogado objetó, pero el juez permitió una respuesta limitada y que la petición misma solicitaba acceso a nuestra propiedad. Renata me miró directamente y dijo, una matter hace lo necesario cuando su hija se niega a recibir ayuda. No fue una confusión completa. Pero fue suficiente para destrozar la imagen cuidadosa que había cargado hasta esa sala. Oscar le agarró del brazo y le dijo que se callara. El juez lo notó. También la taquigrafía de la corte. Valeria entonces reprodujo el mensaje de voz donde Renata me advertía que a un juez le importaría la estabilidad. Como Renata me lo había mandado directamente, no había problema de consentimiento con la grabación. El juez lo escuchó 2 veces. Después de la segunda reproducción, negó la solicitud de tutela de emergencia por completo, prohibió a mis padres contactar a Emilio o acercarse a su escuela de cualquier manera, y remitió los documentos sospechosos a la unidad de fraude de la corte. También ordenó que ninguna petición futura de ninguno de los dos podría considerarse sin notificarnos primero. Afuera de la sala, Oscar finalmente perdió la compostura. Se acercó lo suficiente como para que el oficial de la corte se interpusiera entre nosotros. No tienes idea de lo que acabas de empezar, dijo. La gente nos conoce. Saben exactamente qué tipo de hija eres. Durante la mayor parte de mi vida, esa frase por sí sola me habría silenciado por completo. En cambio respondí, entonces que vin la evidencia. Renata empezó a llorar, aunque no había lágrimas reales en su cara. Le dijo a Mateo que me estaba dejando destruir la relación de Emilio con sus propios abuelos. Mateo le respondió que ellos mismos la habían destruido el momento en que entraron en nuestra casa. La mandíbula de Oscar se tensó. No pudieron probar quién entró a esa casa, espero. La detective Fuentes, que había estado esperando cerca de los elevadores todo el tiempo, habló desde atrás de él. Estamos trabajando en eso. Oscar se volteó y vio su placa. Por primera vez, toda su confianza se drenó de su rostro. Fuentes pidió a ambos de mis padres que fueran a la estación voluntariamente. Su abogado se negó
en su nombre y los saco apurados. Mientras entraban al elevador, Renata me miró con odio abierto. Las puertas se cerraron, pero no antes de que levantara su teléfono y empezara a escribir algo. Menos de 5 minutos después, cada pariente de nuestra familia extendida recibió un mensaje suyo alegando que yo había sufrido un colapso. Había manipulado a la policía, y había tratado de que arrestaran a sus amorosos padres. Lo que Renata no sabía era que había agentado el archivo equivocado. Debajo de su mensaje había una fotografía de nuestra casa, tomada directamente de la cámara escondida. Trato de borrarla del chat grupal, pero demasiadas personas ya habían descargado el archivo adjunto para entonces. Mi prima me mandó una captura de pantalla antes de que yo siquiera saliera del estacionamiento. La foto mostraba nuestra casa desde el ángulo exacto de la cámara escondida dentro de nuestro detector de humo. En la esquina, una marca de tiempo la ubicaba 3 semanas antes de que esa caja perciera en nuestra puerta. Renata acababa de conectarse directamente con la misma evidencia que había insistido, que era todo un malentendido. La detective Fuentes le pidió a todos los que habían recibido el mensaje que preservaran el archivo original. Para esa noche, el investigador de fraude de la corte, la oficina del fiscal de distrito, y la unidad cibernética de la policía estaban todos examinando la misma fotografía. Los metadatos incrustados mostraban que había sido exportada de una carpeta titulada Monitoreo Casa Sofía. El historial del dispositivo rastreó esa carpeta hasta una laptop registrada a la empresa consultora de Oscar. Él todavía podía argumentar que alguien más había usado la computadora, pero el muro a su alrededor ya había empezado a agrietarse. A la mañana siguiente, los oficiales ejecutaron órdenes de cateo en la casa de mis padres y en la oficina de Oscar. La detective Fuentes solo nos dijo lo que la ley le permitía compartir. Recuperaron copias de las facturas de las llaves de nuestra casa de Rodrigo Salas, un celo de notario robado, equipo de vigilancia, y varias carpetas etiquetadas con fechas que se remontaban a mi infancia. Una carpeta contenía reports sobre el trabajo de Mateo, nuestros vecinos, los maestros de Emilio, y miembros de mi familia extendida que podrían apoyar u oponerse a mis padres en una disputa. Otra contenía borradores de quejas anónimas preparadas para la escuela de Emilio, el empleador de Mateo, y servicios de protección infantil. No todas habían sido enviadas, pero juntas mostraban un plan coordinado. Aislarnos, dañar nuestra credibilidad. Luego presentarse a sí mismas como la única solución. Rodrigo Salas fue encontrado 2 días después en un motel en un condado vecino. Al enfrentarse a registros que lo vinculaban directamente con las cámaras y fotografías, aceptó cooperar. Admitió que Oscar le había pagado para vigilar nuestra casa y instalar los dispositivos de grabación. También dijo que Renata le había proporcionado nuestros horarios y nos había distraído deliberadamente durante la kermés escolar. Salas alegó que nunca había aceptado entrar al cuarto real de Emilio, pero la evidencia digital colocó uno de sus dispositivos a de todos modos. Su intento de approacharse a sí mismo solo les dio a los investigadores más detalles. Mis padres fueron arrestados la semana siguiente. Oscar enfrentó cargos que incluían allanamiento de morada, acoso, conspiración, falsificación y uso indebido de identidad. Renata enfrentó muchos de los mismos cargos, además de intento de fraude a la corte. Su abogado publicó una declaración llamando a los arrestos una desafortunada criminalización de un desequilibrio familiar privado.
Esa declaración duró menos de un día antes, de que reporteros locales obtuvieron el expediente de la corte, y partes del registro público. Las consecuencias sociales llegaron rápido. Oscar fue puesto en licencia de la Junta de una organización sin fines de lucro que había precedido por más de una década. Dos organizaciones removieron discretamente su nombre de eventos próximos. El Comité de la Iglesia de Renata le pidió que se hiciera a un lado mientras el caso estuviera pendiente. Amigos que alguna vez habían aceptado su versión de los hechos empezaron a reenviarnos mensajes viejos donde ella había hecho preguntas extrañamente específicas sobre nuestro horario, nuestro matrimonio y la escuela de Emilio. Cada mensaje reenviado se convertía en otro hilo del mismo patrón. No celebré su humiliación. Estaba demasiado ocupada tratando de entender la escala completa de lo que habían construido. Valeria nos ayudó a presentar una demanda civil por invasión de privacidad, angustia emocional, alienamiento, y el costo de asegurar nuestra casa. Reemplazamos cada cerradura, cada cámara, cada computadora, cada teléfono. Mateo cambió toda su rutina de trabajo. La escuela de Emilio agregó fotografías de mis padres a su lista de contactos restringidos. Los gastos fueron enormes, pero por primera vez, cada paso que dábamos creba distancia en vez de miedo. Renata fue liberada antes del juicio bajo condiciones estrictas, con la orden de no contactarnos directa ni indirectamente. Oscar tuvo que entregar su pasaporte y perdió acceso a cualquier dispositivo de la empresa. A través de parientes, seguían insistiendo en que solo habían actuado por amor. Yo daba la misma respuesta cada vez. El amor no requiere firmas falsificadas, cámaras escondidas, ni una ley robada. 3 semanas después, ligó un arreglo floral en la casa del hermano de Mateo. Sin nombre del remitente. La tarjeta decía, las familias perdonan. La detective Fuentes rastreó la compra hasta una tarjeta prepagada, pero las grabaciones de la tienda mostraron a Renata Perda justo en la caja registradora. Era una violación deliberada de la orden de no contacto. Fuentes la arrestó de nuevo esa misma tarde. Mientras sacaban a Renata del juzgado después de que revocaran su libertad, me vaya al otro lado del vestibulo. No suplicó. No fingió. Solo articuló 4 palabras con la boca. Tú nos hiciste esto. Finalmente entendí la diferencia entre culpa y responsabilidad. Yo no les había hecho esto a ellos. Simplemente había dejado de protegerlos de las consecuencias de lo que ya habían hecho. El caso criminal tomó casi un año en llegar a su conclusión. Mis padres usaron cada retraso legal disponible durante todo ese tiempo. Oscar cambió de abogado 2 veces. Renata solicitó adaptaciones médicas. Luego apareció en eventos sociales diciendo a la gente que los cargos estaban distrayendo su salud. Sus simpatizantes escribieron cartas describiéndolos como personas generosas y respetables que habían dedicado sus vidas a la familia. El fiscal respondió con fotografías de los dispositivos escondidos, registros de pago, los documentos falsificados, y el propio mensaje de Renata que contenía la foto de la cámara escondida. Las carpetas tomadas de su casa revelaron algo todavía más personal. Durante años, Oscar había guardado copias de cartas dirigidas a mí. Entre ellas estaba el paquete original de aceptación del programa de posgrado, que yo pensaba que había rechazado yo misma. Una segunda carta mostraba que el programa en realidad me había ofrecido ayuda financiera después de que pedía aplazar un año. Nunca la había visto. Renata había llamado a la oficina de admissions fingiendo ser yo y había retirado
mi solicitud permanentemente. Otra carpeta contiene corios, que Oscar la había mandado, un exnovio mío. Advertiendo que yo era inestable, y que arruinaría su carrera si se quedaba conmigo. Mis padres no habían empezado a controlarme, el día que nació Emilio. Simplemente habían expandido un sistema que ya había funcionado, en mi durante la mayor parte de mi vida. Valeria preguntó si quería que esos detalles se incluyeran en nuestro caso civil. Dije que sí, no porque una corte pudiera devolver las oportunidades que me habían robado, sino porque ya había terminado de ayudarlos a preservar una versión falsa de nuestra historia. Mateo leo cada documento junto a mí. Algunos días me sentía furiosa. Otros días no sentía casi nada. Los momentos más difíciles eran aquellos en los que reconocía mis propias palabras viejas repetidas de vuelta a través de Renata. Que yo era demasiado sensible, demasiado impulsiva, demasiado dependiente para tomar cualquier decisión importante por mi cuenta. Había pasado años describiéndome a mí misma en el lenguaje de mi madre. Le contamos a Emilio solo lo que era apropiado para su edad. Le dijimos que sus abuelos habían roto reglas serias, que los adultos lo estaban manchando, y que nada de eso era su culpa. Preguntó si todavía lo querían. Le dije que creía que sentían algo que llamaban amor, pero que el amor sin respeto puede convertirse lentamente en pasión. Si quedó calado, luego dijo que solo no quería que nadie volviera a tomar fotos por su ventana nunca más. Esa simple frase terminó convirtiéndose en parte de la declaración de impacto que Valeria nos ayudó a preparar para la sentencia. Conforme se acercaba el juicio, Rodrigo Salas aceptó testificar. La evidencia forense mostró que su equipo había entrado a nuestra casa en múltiples ocasiones separadas. Los registros de ubicación telefónica colocaron a Oscar cerca durante dos de esas entradas, mientras que los propios mensajes de Renata probaban que ella había arreglado las distracciones. La carta falsa de la terapeuta se rastreó hasta una plantilla encontrada en la laptop de Oscar. La firma copiada de Mateo había sido tomada de un viejo, contraducción un contratista. El celo de notario robado apareció encerrado en un cajón del cuarto de costura de Renata. Al enfrentarse a todo eso, mis dos padres aceptaron acuerdos de culpabilidad. Oscar se declaró culpable de allanamiento de morada, acoso, conspiración y falsificación. Renata se declaró culpable de acoso, conspiración, intento de fraude a la corte, y violación de la orden de protección. En la sentencia, Oscar le pidió al juez que considerara sus años de servicio a la comunidad. El juez le dijo que ese tipo de confianza pública hace su conducta más grave, no menos. Oscar recibió una sentencia de varios años de prisión seguida de libertad supervisada. Renata recibió una sentencia condal, libertad condicional intensiva, tratamiento obligatorio, y una orden de protección a largo plazo prohibiendo cualquier contacto con nosotros. La Corte también ordenó restitución para cubrir nuestros costos de seguridad y gastos legales. Su posición financiera colapsó junto con el caso. La consultora de Oscar perdió a sus clientes principales y cerró por completo. Su aseguradora se negó a cubrir nada de esto, citando conducta intencional. Para cubrir honorarios legales, restitución y nuestro acuerdo civil, se vieron obligados a vender la casa donde crece. La organización sin fines de lucro removió a Oscar permanentemente y emitió una disculpa pública a sus donantes. Renata perdió todo el círculo social que alguna vez había usado como audiencia para su versión de nuestra familia. El día de la sentencia, se volteó hacia mi y susurró, ¿valió la pena destruirlo todo?
Respondi en voz baja, yo no destruí nada. Solo abrí la caja. Esa fue la última conversación directa que tuvimos jamás. Un año después de la sentencia, nuestra casa ya no se sentía como un lugar bajo vigilancia. Habíamos reemplazado la puerta trasera, reparado la rejilla del pasillo, y cambiado el detector de humo 2 veces antes de que finalmente dejara de mirarlo cada vez que entraba a la cocina. Saner nunca ligó como un gran momento dramático. Ligó en cosas ordinarias, dejar mi teléfono en la barra sin revisar mensajes. Ver a Emilio caminar hacia la escuela sin escanear el estacionamiento primero. Discrepar con Mateo sin escuchar la voz de mi padre en el fondo de mi cabeza, prediciendo que nuestro matrimonio fracasaría. Mateo y yo también resolvimos el silencio que había crecido entre nosotros. Promptio que nunca más me pretgiría ocultando información. Y yo prompti decirle cuando el miedo viejo estaba moldiendo silenciosamente una decisión nueva. Fuimos a terapia, no porque la carta falsificada de mis padres hubiera tenido razón de alguna manera sobre mí, sino porque el apoyo real es algo que uno elige, algo honesto y responsable. Esa distinción me importaba enormemente. Renata había usado la idea de la salud mental como arma. Me negué a dejar que convirtiera pedir ayuda en algo vergonzoso. El acuerdo civil cubrió nuestros gastos restantes de seguridad, y estableció un fondo educativo para Emilio. No quería que el dinero de mis padres se sintiera como una recompensa, así que lo tratamos como restauración. Part del acuerdo también les exige entregar cada fotografía, grabación, leve extra, y documento relacionado con nosotros. La detective Fuentes supervisó personalmente la entrega. Había 2 cajas en total. No abrí la mayoría de ellas. Valeria arregló que una empresa de informática forns extrajera lo necesario para nuestros registros y distraer el resto. Un pequeño saber me fue devuelto por separado, porque contenía mi carta original de aceptación de posgrado. La sostuve durante un largo rato. El papel se había puesto amarillo en los bordes, pero mi nombre todavía era perfectamente claro. A los 34 años, apliqué a un programa de posgrado local en el mismo campo. Cuando el correo de aceptación finalmente llegó a mi bandeja, si lo leí en voz alta Mateo y a Emilio. Nadie me lo quitó de las manos esta vez. La familia extendida reaccionó de todas formas distintas. Algunos se disculparon por haber creído alguna vez a Renata. Otros dijeron que solo querían mantenerse neutrales, como si cámaras escondidas y documentos falsificados de la corte fueran simplemente 2 lados de un desacuerdo ordinario. Dejé de discutir con ellos. La neutralidad siempre había sido el espacio exacto donde mis padres operaban mejor. Cualquiera que necesitara que suavizara la verdad solo, para preservar la paz familiar ya no tenía un lugar central en mi vida. Emilio eventualmente preguntó si algún día volvería a ver a sus abuelos. Le dije que la orden de protección se mantendría, y que cuando fuera mayor, podría hablar de sus propios sentimientos sobre esto con nosotros y con profesionales calificados. Nunca le pedí que los odiara. El odio solo los habría mantenido presentes de otra forma. Quería que entendiera los límites, la evidencia, y la verdadera diferencia entre el perdón y el exceso. El perdón puede pertenecer por completo a ti. El exceso hay que ganárselo. Algunas personas llaman a lo que les pasó a mis padres venganza. Entiendo por qué. Oscar perdió su libertad, su negocio, su casa y su reputación. Renata perdió su posición social, su control sobre nuestra familia y la audiencia que solía aceptar cada historia que ella contaba. Su castigo fue severo. Pero yo nunca planté evidencia,
nunca sparsi un solo rumor, nunca diseñé su queda. Solo preservé lo que nos mandaron, reporté lo que habían hecho, y me negué a retroceder cuando trataron de hacerme dudar de mi propia memoria. La verdad simplemente crió las consecuencias, que habían pasado años evitando exitosamente. Esa caja envuelta seguido, en evidencia policial hasta, que el caso cerró por completo. Cuando finalmente me la devolvieron, solo pedí de vuelta una cosa, la tarjeta de advertencia. La enmarqué justo, al lado de mi carta de aceptación de posgrado. No hagas un escándalo. Ahora cuelga debajo de la prueba de que recuperé una decisión que alguna vez me robaron hace mucho tiempo. Esas palabras no suenan como una orden. Me recuerdan el momento exacto en que mi obediencia finalmente terminó. Así que aquí está la lección que me levé de esa puerta. Cuando las personas controladoras te dicen que te quedes calada, generalmente están protegiendo la historia exacta que les de poder saber ti. Documenta los hechos. Pide ayuda. Construye límites que tengan consecuencias de verdad. Y nunca confundas la lealtad familiar con permiso para invadir tu vida. Habrías abierto esa caja tú misma, o habrías llamado a la policía antes de siquiera tocarla. De cualquier forma, confía en el momento en que la preocupación silenciosamente se convierte en control. Ese momento podría ser el comienzo de tu libertad.